Gurave Gaurachandraya Radhikaavistadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Padhe Vitanute Bhaktin Murkhamavartaye Strutim Yat Kripatvam Bande Sri Prana Gopalakam Prabhum Jai Nitai Hari Now again in Znovu jsme tady. Katha of what we should not do. Povídání o tom, co bychom neměli dělat. Now we are listening Teď Shiva posloucháme Parad. Seva parády, přestupky proti službě, neslužbě. Krishna Angre Paraninda Parerustavan অশ্লীল ভাষণ অধবায়ু বিমোচন সামর্থ্য থাকিতে গৌণ উপচার দান কিংবা অর্থ সত্ত্বে কৃষ্ণ বাক্য সমাধান Yesterday also we heard that Včera jsme slyšeli, in front of Krishna we should not před Krišnou praise anyone, bychom neměli nikoho chválit. not even to Sri Gurudev, Vaishnava Ani devotees, Šri Gurudeva, No one. jiné Vajšnavy oddané. and also A také, not to behave very bad to anyone a in také front se of k Krishna. nikomu nechovat ošklivě před Krišnou. Because in front of Krishna only we should pray. Před Krišnou To Krishna. bychom se měli modlit jenom k němu. And all the people, all the living entities A všichni lidé, všechny živé bytosti is a creation of Krishna. Jsou stvořeni Krišnou. So when he said that Samohang Sarva Když on Bhuteshu, řekl, že in front of me everyone přede mnou is parallel. všichni jsou paralelní. Everyone, all the living entities, they are Všichni same. bytosti jsou stejné. pro mě. Because my love is for everyone. Moje láska je pro všechny. So that's why To je proč I should not behave wrong or se bad neměli chovat to špatně anyone, nikomu. any other creation in front of Krishna. Žádné jiné bytosti před Krišnou. Not only to human beings, not to the animals also. O lidských bytostech, ale také o zvířatech. Otherwise, they will also complain. Oni si taky budou stěžovat. How the dog of Shivananda Sen, he complained to Mahaprabhu Jak that pes Shivananda Shivananda Sen si kicked me out. stěžoval Mahaprabhuovi, že Shivananda Sen ho So they will complain. pokopl. Tak si stěžoval. And who cannot say by their language, A kdo their voice, nerozumí jejich řeči, Krishna will accept Krishna very soon, přijme like children's, jako děti, because they cannot say anything. že oni nemůžou říkat nic. So that's why Krishna will listen their voice, Bude poslouchat jejich hlas, which will be from their heart. který bude z jejich srdce. So that is why we should not do any wrong behave in front of Krishna with anyone. Proto bychom se k nikomu neměli chovat před Krišnou. We should not use slang words, Nepoužívat neslušná slova, bad words špatná slova in front of Krishna. před Krišnou. Because by the words we are praying to Krishna. Slovy se modlíme ke Krišně. So we should use good words in front of Krishna. Měli bychom používat dobrá slova před No Krišnou. slang words. Ne slangová. We should not just leave our ear parting in front of Krishna. It's Neměli bychom aparadh. před Krišnou šoukat. To je také přestupek. So we must be careful about all those activities. We should not do in front of Krishna. Být opatrný na všechny tyhle aktivity, co bychom před Krišnou. Maybe we are very naughty. Možná jsme velmi zlobiví. Actually, our nature, we are very naughty. To je All naše of us. přirozenost, že jsme Exactly. všichni zlobiví. Me and most of them, you
My a So we are all naughty boys, naughty girls. my sme zlodejní. Maybe we are naughty Určitě boys, chlapci. naughty girls. Možná. But in front of Krishna, we must be good boy or good girl. Ale před Krišnou bychom měli být dobrý. We have to show nebo that dobrá dívka. to Krishna. Ukázat se takhle Krišnu. We should not do any naughty things in front of Krishna. Před ním bychom neměli zlobit. সামর্থ্য থাকিতে গৌণ উপচার দান. If we have ability, Pokud máme možnost, then we have to offer that things Krishna love. měli bychom Krišnovi nabídnout ty věci, co má rád. We should not minimize anything for Krishna. Měli bychom to If we have minimalizovat ability. pro Krišnu, pokud máme možnosti. According to our ability, we have to serve Krishna. Podle našich možností We bychom have to měli do seva of Krišnovi our sloužit. deities. Měli bychom dělat službu božstvu. And if I just say, okay, A pokud já řeknu, there is so many house of devotees, je tam spoustu Krishna will take prasad there. domů oddaných Krišna. So if I'll give or not, it doesn't matter for Krishna. Pokud já mu dám nebo ne, No, tak it is apara. to není důležité, protože to je přestupek. That is true. Krishna is not waiting when I'll give food to him, Krišna nečeká, then když he'll já take. dám. But if it is connection with your heart, Pokud to je ve spojení se srdcem, then it is true. Krishna is really waiting when you will offer his food. Krišna opravdu počká, až mu nabídne jídlo. Because Krishna is waiting for your love. Krišna čeká na naši lásku, na naši lásku. So that's why most of us will get the connection with our deities. Většina z nás si získá propojení s We can Božstvím. see that they are happy, we can feel they are happy, they are not Můžeme happy. cítit, že jsou šťastní nebo nejsou šťastní. Sometimes we can feel they are very sad. Občas cítíme, že jsou smutní. When that attachment Když ta připoutanost will develop in our heart with our deities. se rozběhne v našich srdcích Božstvím, So that time we have to serve in that way according to our ability. How much I bychom can. měli sloužit tím způsobem podle našich možností. It is not that Kolik můžeme. everyone we have to offer only very royal bhogas, royal dresses, royal ornaments. No, not that. Královské jídlo, královské oblečení, tak. How much we can, Kolik můžeme. according to our ability. But we should not minimize A neměli anything. bychom to minimalizovat, That is aparadha. Because Krishna is sending everything. protože Krišna nám If I have ability, that means I got that ability from Krishna. Já ty možnosti mám od Krišny. So I should not minimize anything Tak for bych to Krishna. neměl minimalizovat. od Krišny. And that's the truth that if I offer A je pravda, že one, nabídnu, Krishna will send me back 10 or pokud 100. nabídnu jedno, Krišna And that is pošle true. zpátky 10. A to je pravda. It's experienced. To je zkušenost. So many devotees, Spousty they got that result in their life. dosáhnout těchto výsledků v životě. But it must be with love, Ale musí to být s not láskou, with ego, big pride. ne s egem, s velkou pýchou. That I have so much, so I am giving so much things to Já mám Krishna tolik, tak já ti to dám spoustu. and want to show others. A chci to ukázat ostatním. No. Pride is always wrong. Pýcha je vždycky špatná. We should not show our pride for anything. Bychom neměli být pyšní, ukazovat pýchu k ničemu. But we have to follow our love to serve Krishna. A měli bychom sloužit s láskou. কৃষ্ণের প্রসাদ ভিন্ন বস্তুর ভক্ষণ যে কালের ফল শস্য না করে অর্পণ. Now here is talking about Tak se tady mluví Prasad. o prasádu. we should take only which is prasad of Krishna. Měli bychom jíst jen to, co je Krišnův prasad. So when we are outside, Když jsme venku, how we'll get that prasad? jak získáme ten prasad? How I'll offer Jak in the obvykle street? na ulici? So how? Jak? Yes, we have Kantimala, we have Japamala. Máme čapu, kantimalu. If you eating something, so before you will eat, it must be sattvic food. Musí to být samozřejmě satvické jídlo. So touch your Japamala and Dotkneme se offer it to toho Krishna.
Then a it is prasad. nabídneme to Krišnovi a pak to je prašad. You have Kantimala, touch with your Kantimala and offer it to Krishna. Then it is prasad. Tak se to promění v prašad. In that way, everything we can take, even water, Takhle můžeme užívat as Krishna všechno, prasad. vodu jako Krišna prašad. Then always will be protected. Potom budeme vždy ochráněni. You know, so many people I have seen that they are running behind the astrologer. Spousta lidí běhá za They are astrologem calculating the chart. a nechají Now si I have this vypočítat position of this to, planet. ten čas, Now this planet is teďko completely tahle against of planeta me. je v So many pozici, things. teď je proti mně tahle planeta, spousty věcí. You know, 18 years I have studied about astrology. 18 years. Já jsem 18 let studoval astrologii. And I found there is nothing. A pak No jsem planets zjistil, can do že if you are tam blessed nic, by Krishna. pokud jsme požehnání Krišnou, planety na nás nemůžou působit. So many things happened in my Spoustu life, věcí se but děje v našich always I životech. was saved. Se dělo v mém životě, ale vždycky jsem byl zachráněn. In my chart, there was many times deadly accident. V tom mém horoskopu bylo spoustu smrtelných And nehod. astrologer just in the corona times, astrologer said to my brother Astrolog řekl, that he has to use this stone. že musí If you will not používat use this stone, you will die. Very soon you will get an accident. to, že by měl použít nějaký kámen, jinak zemře, že So astrologer said, but I did not wear that. Accident was there, a nic se, on to nenosil. but nothing happened with me. Bylo tam sice nějaká nehoda, ale nic se mu nestalo. If Krishna is protecting you, Pokud nás Krišna then chrání, no one is there to give you any problem. nikdo nám nemůže udělat, nikdo tam není takový, aby nám způsobil So believe, problém. keep your faith on Krishna. Věřte Krišnovi. So all these planetary Všechny ty problems planetární will problémy be removed from your life if you are always taking Krishna prasad. It's very powerful. Pokud budeme vždycky přijímat ten Krišna prasad. Nothing will happen. Nic se nám If you are always taking Krishna prasad, budeme přijímat Krišna prasad, that means you are always protected. potom budeme vždy ochráněni. You have not to scare about everything, anything. Nemusíme se bát ničeho. You are saved anyhow. Budeme zachráněni jakkoliv. যেকালের ফল শস্য না করে অর্পণ. Now about offering, we have to offer Krishna Obětování. the seasonal fruits and grains. Měli bychom obětovat Krišnovi ty Nowadays, ovoce, sezónní nowadays all the fruits you can get in every season, all season. V dnešní době můžeme všechny Before it was not like that. kdykoliv. Dřív to tak nebylo. But we have to offer. Ale měli bychom je nabídnout. We know that this fruit or these sabjis, these vegetables, this grain Ovoce, samčí, will grow in this season. So in that season, we have to offer rostou that v fruits, tom ročním období, that v tom vegetables období to Krishna. bychom je měli nabízet Krišnovi. অগ্রভাগ অন্নে দিয়া ব্যঞ্জনে প্রদান শ্রীমূর্তিকে পৃষ্ঠে করে করে উপবেশন. We should not take Neměli First. bychom, before you will give some things to Krishna. neměli bychom si první brát, než něco dáme Krišnovi. After us, not Krishna. After Krishna, we have to take. Až po Krišnovi všechno. Maybe we brought something, it is big quantity. Možná přineseme někoho So, něčeho velké množství. First, from that place, Toho místa, from that basket, z toho I just košíku, keep 10 apple for me, dám 10 and then jablek other I offer Krishna. No, pro it mě is a of 10 Raj. nabídnu Krišnovi, také přestupem. First, you have to keep for Krishna. První musíme It's obětovat Krishna's. Krišnovi, to je jeho. Then you can keep for yourself. A potom si je můžeme nechat pro But we have sebe. not to keep for us, because everything we'll take. After we'll offer to Krishna, isn't it? Všechno, co si ale vezmeme, co si vezmeme nejdřív. So we can keep everything for Krishna. Nechat všechno. And after Krishna, A po Krišnovi you can take prasad. si můžeme vzít prasad.
শ্রীমূর্তিকে পৃষ্ঠে করে করো উপবেশন। In the temple room, if there is deities, we should not show our back Neměli to bychom jim Krishna. ukazovat záda. The deities should not in the back side. Božstva by neměly You must be záda. careful about that. Na to bychom si měli dávat Either we have to face towards deities, musíme se dívat buď or you směrem can na sit božstva, sideways. nebo bokem, The direct přímo. in front of deities, it must be clean. You should sit side, Měli bychom být po stranách přímo. not to show your back to Krishna. Nikdy bychom neměli ukazovat Krišnovi záda. So what we have to do in the temple room? We should not sit spreaded legs. Měli bychom také sedět natažení. We should not show our back Ukazovat záda. to the deities, to Krishna. We should not laugh loud or talk loud Smát se nahlas. in the nebo temple room or in mluvit front of Krishna. nahlas v chrámové místnosti nebo před Krišnou. We should not praise someone, Neměli bychom někoho chválit, or we should not bless or showing our mercy to someone, někomu žehnat nebo dělat nějakou not to milost, behave rude to anyone, nechovat se hrubě k někomu and always we have to meditate about Krishna a vždycky in bychom měli front of Krishna. meditovat o Krišnovi před ním. So when we'll be there in front of Krishna, we have to maintain this all. Když budeme před Krišnou, měli bychom tohle vše udržet. ভগবত অগ্রে অন্য জনে অভিবাদন, গুরুর প্রতি মৌন আর নিজের স্তবন, দেবতা নিন্দন সেবাপরাধ লঙ্ঘন। The same things again Další remind. věci znovu nám připomínají. In front of Krishna we should not offer pranam to anyone. Před Krišnou bychom neměli nikomu nabízet poklony. We should pranam only to Krishna, Srimati Radharani, Gaura, Nityananda, Krišnovi, Srimati Radharani, Gaurovi, Nityanandovi but not any other one. a nikomu dalšímu. We should not praise any other one in front of Krishna. Neměli bychom uctívat nikoho jiného. We should not insult or disrespect other demigods also, Ani because they are also very pure devotees. ani další polobohy nerespektovat. Oni jsou také čistí oddaní. In Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Prema Thakur, Bhakti Chandrice Narottam Das Thakur. it was one question. Byla tam If I otázka. just change my Ishta and I start to worship Krishna, Když změním Ištaru a začnu uctívat Krišnu, then all those demigods will be unhappy. budou všichni ty polobozy nešťastní. So then Narottam Das Thakur answered no. A Narottam Das Thakur řekl ne. They will be more praised Oni budou víc potěšení. because they are also the devotee of Krishna. Protože oni jsou také oddaní Krišně. All the demigods, they are also praying to Krishna. Polobozy jsou také modlí ke Krišnovi. So, if we start Pokud my začneme worshipping Krishna uctívat Krišnu instead worshipping them, a místo toho, abychom uctívali je, then they will be more pleased. tak oni budou potěšení. We cannot satisfy all the demigods. Nemůžeme uspokojit In our všechny life, polobohy it's not. v našem světě. There is 33 category of Je demigods. 33 kategorií It is polobohů. said 33 koti. Koti means category. 33, to znamená kategorie. You know that what is that 33 category? Znáte těchto 33 kategorií? 11 Aditya, 11 aditů, 8 Vasus, 8 Vasů, no, Dadash Aditya, 12 Aditya, 12 aditů, 11 Dikpals, 11 they are the protector of all universe, ochránců vesmíru, 8 Vasus, 8 Vasů and 2 doctor brothers, Ashwini. a dva bratři Ashwini. It's 33 category. 33 kategorií. So we cannot satisfy all of them, Nemůžeme je všechny uspokojit, but we are trying to satisfy them. ale snažíme se je uspokojit. But we cannot. A nemůžeme. So that's why there is one way.
Tam je jenom jediná cesta. If we worship Krishna, then all the other demigods, they'll get their part Všichni ostatní from Krishna holobozy puja. získanou svou část té puči. Yatha taror mule nishechanena tripyanti tat skandha bhujopashakha. Yatha pranopahara cha sarvendriyanam tathaiva sarvarchanam achyuteja. Very nicely it is said. Velmi krásně řečeno. Yatha taror mule nishechanena tripyanti tat skandha bhujopashakha. Here is Vrindaji. Tady je Vrindaji. You can see the leaves of Vrindaji is there in the branches. Jsou tam lističky So Vrindaji if it na is dřeví. some plants of flower, then also we'll get the flowers from the branches. Pokud Isn't má it? květiny jsou na větvích But we're not květiny, giving that food for the plant to the branches potravu vody nedáváme větvím. because we are getting flowers, leaves from the branches. We're not Bereme si offering water or food to the branches. Květiny, Always we are listky, offering to the ale root. vlastně zaléváme vždycky ukořené, nabízíme. Because we know if we offer water, Víme, že food pokud for the plant, nabídneme if we'll offer to the root, živiny nebo vodu, so through root, all the part of the plant will get their nabídne i food. kořen. A přes kořen se dostane do všech částí. Just think about human body. A přemýšlejme o lidském těle. We are working by hand, we are watching by Pracujeme eyes, rukama, listening díváme se by očima, ears, posloucháme ušima. walking by feet. So chodíme this pomocí all our nohou. karmendriya. To je všechno karmendriya. We are working with those senses, but we're not offering food. Those senses. Těmito smysly, ale nenabízíme jim We are offering food to our stomach, Nabízíme našemu žaludku. isn't it? Je to tak. Why we are not offering food to our body? Proč nenabízíme jídlo tělu? Because when I need strong leg or strong hand, Chci silné nohy, so I must offer food, massaging food to měl my bych hands and feet. masírovat jídlo do svých rukou. But we are offering food there in Ne, ale my stomach, nabízíme prana. jídlo do žaludku. Why? Because we know Protože víme, if we want to get strong body, then we have to offer food here in stomach. měli bychom jídlo nabízet žaludku. If I'll offer food in stomach, Pokud nabízíme then jídlo do from žaludku, stomach, all the part of my body they'll get their food. z žaludku všechny části těla se dostanou. Tathaiva sarvarchanamachyuteja. Same way. Stejným způsobem. If you worship puja to Krishna, if you worship bhoga to Krishna, all the other demigods they will get their part. They will be satisfied by that if I worship Krishna. Pokud uctívat Krišnu. Otherwise, there is so conflict Jinak tam vznikají between the konflikty demigods. mezi polobohy. If you worship sun god, then you have to worship also same time Shanidev. Uctíváme slunečního boha, měli bychom Otherwise, one will angry. uctívat Sanideva, protože jinak je budou. If you're doing puja of Shanidev, then there must be a part of sun god, Surya Dev. Sanideva, potom musí být jedna část pro Suryu také. If you worship Surya Dev, Pokud then there must be a uctíváme part of Shanidev. Suryadeva, jednu část musíme nechat Sanideva. Otherwise, one will angry. Jinak se to jeden you. z nich naštve. But you know the relation between them, Ty Surya and vztahy Shanidev? mezi nimi Surya a Sanidev, No, father and son. oni jsou otec a syn. Surya Dev is the father of Shanidev. Suryadev je otec Sanideva. But between them, the relation is very bad. That's why in planetary system you can see which planet is the most far away from sun. That is Saturn, která planeta je because their relation is not good. odsud se nejdál Saturn, So if you want to please vztahy. one, another will be unhappy to you. Pokud jednou chceme But potěšit, druhý bude if you worship naštvaný. only Krishna, Ale pokud uctíváme jenom Krišnu, tathaiva sarvarchanamachyuteja. If you only worship Krishna, pokud uctíváme jenom Krišnu, if you only offer naivedya to pokud Krishna, potom all the nabízíme jen demigods, všichni they polobozy will get their part, they will get their prasad from získají svůj Krishna. prasad Krišny. So it is more easiest way
to satisfy everyone, isn't it? nejsnažší cesta, jak uspokojit každého. So we must follow this way. Měli bychom následovat tuto cestu. We have not to do so many things. Neměli bychom dělat spoustu věcí. In a very easy way, we can satisfy all the other demigods. Když And velmi that is snadným způsobem Krishna můžeme puja, uspokojit Krishna všechny archana. další polobohy, dělat puju Krishnovi. So that is why we should not disrespect, because they are also neměli nerespektovat. they are also the devotees of Protože Krishna. oni jsou oddaní Krishně. So we should not disrespect them in front of Krishna. Neměli bychom je nerespektovat před Krishnou. Then Krishna will be unhappy to Potom us. bude Krishna nešťastný s námi, nespokojený. Gurur prati maunvan nijarastava. So many people they have that nature Mají tu povahu to say good only for himself. Oh, I did this, I did this, I did this. Praising oneself. It is not good. To není dobré. Praising must be by others. Vychvalování musí být ostatní. I cannot praise myself. Nemůžu se vychvalovat sám sebe. It's also one kind of offense. To je taky jeden Offense přestupku against Krishna. proti Krishnovi. If you are very good people, Pokud jsme dobří lidé, then others will praising you, pochválí nás ty ostatní. but not by you. Your praising you should not do by yourself. Ale my bychom se neměli vychvalovat sami sebe. And in front of Guru, when we'll go in front of Guru devotees, so first Nejdřív we have to ask about his wellness. bychom se měli zeptat na to, jak se má. We must say something Měli bychom něco říct, that I am here že jsem tady. to know him, my presence. Aby Gurudev, I am si here. uvědomil naší přítomnost. So how are you? Jak se máš? It's enough to show your respect to Sri Gurudev. To stačí, So abychom it was ukázali respekt svým Gurudevu. 32 category of To bylo Shiva aparad. 32 druhů seva aparát. There is one other aparad, and how we can remove all those offenses. Tady je ještě napsáno jak o jednom přestupku a také o tom, jak se můžeme zbavit těchto přestupků. In different Puranas, V různých they says Puránách very similar, but in different way. In Padma to Puran, říkají podobně, ale jiným způsobem. Padma Puran says, Padma Purána říká, अहन्नहनियो मर्तो गीताध्यायन्तु संपठेत दात्रिंशद पराध्वस्तु अहन्योः निमुच्यते तुलस्या कुरुते यस्तु शालोग्राम शिलार्चनम दात्रिंशद अपराधांश्च क्षमते तस्य केशव. In Skanda Puran it is said, Skanda Purána je řečeno, if one is reciting every day one chapter of Srimad Bhagavad pokud Gita někdo with recituje Mahatya, with the glories of Gita, jednu kapitolu Bhagavad Gita, You must know, without Gita, Mahatya, reciting Gita is not fruitful. není plodonostné recitovat. If you read one chapter of Gita, then we have to read the Gita Mahatya. Pokud si přečteme kapitolu z Bhagavad Gita, měli Then bychom reciting přečíst Srimad Bhagavad Gita, reading Srimad Bhagavad Gita will be fruitful. So, další if we verše, performed aby to bylo any Seva plodonostné. Parad, Skanda Puran it is said that Ve Skanda Puráně then se říká, it is very easy way. že Read every day, recite every day one chapter of Srimad je Bhagavad snadné Gita každý den with přečíst Mahatma kapitolu Bhagavad Gita u Mahatma. and offering puja A to den Giriraj, půjdu Sri Krishna Girirážovi, Shaligram Shri Krishnovi, by Tulasi. Tulasi. This also remove our all the Seva Parad. To také odstraní seva aparády. And the third, A třetí, follow the bratas. následovat ty půsty. Ekadashi, Mahadvadashi, such kinds of brata. Ekadaši, Mahadvadaši, This Ekadashi, Mahadvadashi, these all bratas are very loving to Krishna. Krishna loves. které má Krishna velmi rád. Because when Krishna he shows his all opulences, Když Krishna ukázal všechno svoji
He said, I love this brata, Ekadashi brata. Já miluju ty Ekadashi vraty. You know how Nanda Baba Ma Yashoda, Víte, jak Nanda they got Baba Krishna as their a Yashoda, son, they followed Ekadashi brata. vlastně dosáhli toho, že Krishna se stal jejich synem, protože oni následovali. So if you want a son like Krishna, Pokud chceme syna jako then follow Krishna, carefully that Ekadashi brata. tak velmi pozorně bychom měli nasledovat. Then one naughty boy will come to you Potom se nám objeví v životě zlobivý chlapec. because Nanda Baba Ma Yashoda, they got Krishna by following this Ekadashi brata. Oni dosáhli toho, že And not only that, in proper way, it is said in Haribhakti Vilas je také řečeno v that Haribhakti Vilas, we should not sleep at the night že bychom if we are following Ekadashi brata. v noci spát, pokud následujeme ten Ekadashi. It's best. To je nejlepší. They said following Ekadashi brata best is Nirjala Nejlepší je and Nirjala Nishijagaran, a Nishijagaran. Harivashar. It's called Harivashar. Že nespí. Spend all the night doing kirtan. Celou noc dělat kirtan. Then this aparad will remove. Potom se tyhle ty přestupky odstraní. And we should draw all over our body in 12 places that tilaka. Měli bychom kreslit si po těle ten And chakradi chinha, that means some signs of Sudarshana, a nějaké signs of Kaumodaki, that's Gada club. symboly. So we should draw in our body. Měli bychom si pokreslit, pomalovat tělo. So in that way, Tímto we způsobem can remove all those Shivaparad. můžeme odstranit seva přestupky. And in Padma Puran, it is said, Padma Puraně je if somebody, pokud někdo he just perform all those 32 category of Shivaparad. vykonává všechny tyhle kategorie, But with lamentation, aparát přestupků, with that realization, it was my mistake. ale I když did si really uvědomí, že to byla moje chyba, not good. že to nebylo dobré, With this lamentation, when one will take shelter to the lotus feet of když Sri Hari si to uvědomí si and take shelter to his name, Mahamantra, a odkryjí se také k jeho jménu Mahamantře, then he will be very pleased. tak Krishna bude taky potěšen. If that realization is there, Pokud je tam to uvědomění, if that lamentation is the great atonement, you know, Prajashchitta je pokání, naříkání. because Je if dobré we are pokání. burning, Pokud if se we are spálíme burning with that realization, no, it was not good. s tím uvědoměním, pokud nás pálí to uvědomění, že to nebylo dobré, It's že like se fire. schovali. Je to jako That oheň. is a great prayashchitta, lamentation. A to je velký So with that lamentation, if somebody took shelter, a pokud s tímto to the vědománím lotus feet se of Sri uchýlíme k Krishna, lotusovým nohou Šri Krišny, then you will be very pleased. on bude velmi potěšen. Then by Harinam it will be removed. A také díky Harinámu Will be se free from all those aparadha. že budeme osvobozeni od všech přestupků. There is also aparadha, one kind of aparadha, that is Vaishnava aparadha. Je tam další druh přestupků a to jsou Vaishnava přestupky proti Vaishnavům. And towards Vaishnava there is 6 types of aparadha. Je tam 6 druhů přestupků vůči Vaishnavům. Vaishnava Viddesh Ninda Krodh Prahar Korejei Noritar Nahiko Nistar দর্শনে আনন্দ আর প্রণাম না কইলে সিদ্ধাবস্থা হইল কৃষ্ণ নাহি মিলে বৈষ্ণবের কাছে যদি ক্ষুদ্র অপরাধ মহাবহা ভজনেতে পড়ে যায়। What is that 6? হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি To je těch 6. ক্রুধ্যতে ইয়াতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি সৎ। It's also from Skanda Puran. Ze Skanda Purány. First, Nejdřív we should not be against to the Vaishnavas, neměli bychom být jako proti Vaishnavům. but he must be Vaishnava A musí být, with all those qualities. musí to být ty Vaishnavové se všemi Srimad kvalitami. Mahaprabhu said, Srimad Mahaprabhu řekl, Trinadapi shunichena taroriva sahishnuna amanina manodena kirtanya sadahari.
He must have such qualities, musí mít takové vlastnosti, polite, very soft, pokorný, like dobrý, grasses. jako He must have such tolerance like trees. musí být tak tolerantní jako stromy, He must respect everyone musí respektovat všechny and he will be always engaged in Krishna Nam. a vždycky zaměstnán zpívání svatého jména. Then we can say, Potom yes, he můžeme is a říct, very good Vaishnava. to je velmi dobrý Vajšnava. So if one has such qualities, Pokud někdo má takové kvality, so we should not show my Or- bychom disrespect to that person. neměli bychom ukazovat náš We nerespekt. should not go against of those person who is really a Vaishnava. Bychom se stavět proti těmto We should osobám, not kteří jsou opravdu Just Vajšnavové. criticize them. Neměli bychom je kritizovat. We should not make some fun with them Neměli bychom si z nich because they are very legraci, innocent. protože oni jsou velmi nevinní. The pure Vaishnavas, they are really very innocent. So Čistí we should Vajšnavové not jsou make any fun velmi nevinní. against them. Neměli bychom si z nich dělat legraci. We should not show our anger Neměli bychom ukazovat náš hněv to any Vaishnava žádnému Vajšnavovi. because they'll not do any aparadha Oni nedělají because žádné they are very přestupky, soft-hearted. protože They are very jsou polite, they are very velmi kind. slušní, milí. So that is wrong to show anger Je špatné ukazovat ten or hněv, fight with them. nebo s nimi bojovat. They will not fight with you. Oni s námi nebojují. They'll tolerate. If I hit, Oni tolerují. if I beat, Pokud so já they will accept everything. je být, oni to They will not přijmou. start to fight with me Oni začnou s námi bojovat. because they have such nature. Oni mají takovou přirozenost. They are tolerating everything tolerují like všechno, trees. jako stromy. But if I perform such all those Ale pokud against Vaishnavas, vykonávám všechny tyto činy proti Vajšnavu, then it is offense against Vaishnavas. potom to je přestupek proti And Vajšnavu. offenses against Vaishnavas, A přestupky proti Vajšnavu, Krishna will be very unhappy for that s nimi bude velmi nespokojený. because he loves his devotees. Protože on miluje své oddané. He can manage his anger. On může kontrolovat svůj She will not hněv. unhappy if I will not show respect to Krishna. On nebude nespokojený, pokud já neukážu respekt. She will ignore vůči that. němu. To bude But ignorovat, if přehlížet. I did something against Ale Vaishnava, pokud his já něco devotees, udělám proti Vajšnavu then a he'll jeho be very oddaným, angry. on bude velmi naštvaný. Then he'll be very angry to us. Bude That is a nás very velmi- nice story of velmi naštvaný. Durvasa. Je tady hezký příběh o Durvásovi. Once Durvasa, Durvása he did something against of Maharaj Ambarish. Was udělal very pure přestupek Vaishnava. proti Maharáži Ambarišovi, který byl velmi čistý And he Vaishnava. created a demon A vytvořil and he démona ordered him a to nařídil kill Maharaj Ambarish. aby zabil Maharáže Ambariše. And the offense of Maharaj Ambarish was very small. A ten přestupek Maharáže He can ignore Ambariše that. byl velmi He maličký. can overlook that. To mohl úplně přehlídnout, ignorovat. So Maharaj Ambarish, he just Maharáž Ambariš start to pray to začal Srihari. modlit k Šrí Harimu. And suddenly Srihari, he sent his Sudarshan. A náhle Šrí Harim poslal svůj Sudarshan. When Maharaj Ambarish, he took shelter to the lotus feet of Srihari, Ambariš se uchýlil pod osud Srihari sent his weapon, Sudarshan, most powerful weapon, to protect Ambarish. Sudarshan, aby ho ochránil. And Sudarshan came to kill Maharshi Durvasa. A Sudarshan přišel, aby zabil toho Maharšího Durvášu. So at the beginning, Durvasa tried Durváša se to fight snažil to the Sudarshan bojovat se Sudarshanem, because he is also very powerful který je také velmi mocný. and he had such power by his austerities. Ale on má takovou sílu k jeho But that odříkání. try was useless. Ale tyhle pokusy byly k ničemu. So he just ran away. Tak on utekl. But wherever Durvasa will go, I under don't the know. sea,
Sudarshan Durváša also šel, vždycky ho následoval. follow there. In the cave, Sudarshan also followed there. Do jeskyně, všude ho následoval. Then first, Durvasa, he thought maybe my father, Brahma, he can Možná save můj me. otec Brahma může He zachránit. went to Brahma. Šel k Brahmovi. And only to look Durvasa, Brahma was surprised. Oh, Když se Durvasa, kouknul na Durvášu, tak Brahma byl you are překvapen. shaking? Ty se klepeš. You are scared? Ty máš strach? What's happened? Co se děje? Durvasa said, Sudarshan want to kill me. A on řekl, Oh. Sudarshan mě chce zabít. That is not possible. To není možné. Sudarshan never killed any Sadjan. Nikdy nezabil That žádnou means he is sadčan. auspicious person. Tyhle ty prospěšné osoby. So maybe you performed anything wrong. Možná ty si udělal něco špatně. So that's why Sudarshan, then Durvasa he described. Potom Durváša popsal, What's happened with Ambarish? co se stalo s Ambarišem. Then Brahma started to chastise Durvasa. Oh, A Brahma ho začal That means- advovat. you performed a great offense against devotees. Ty udělal Just leave this place. přestupek proti ode mě, tak odejdi odtud. If Srihari will know that I give you place here, Když Srihari bude vidět, že já jsem tě nabídl I give place to someone who is the against of devotees, so he will be angry too. On na mě bude naštvaný. Brahma just like kick him out from Brahmaloka, Brahma Satyaloka. ho poslal pryč z Brahmaloky. Then he went to Devadidev Mahadev. A potom on šel za Devadidev Mahadeva. Mahadev also said, Oh Mahadev Durvasa, řekl, Durváša, it was not good that you just came here. to není dobré, že jsi sem přišel. Because if Srihari, you will know that I give place you, Bude vědět, že já jsem ti tady poskytl. who is Vaishnava Aparadhi, Když ty seš Vaishnava, offender against Vaishnava, ten, co urazil so he will be Vaishnava, angry to me. bude na mě naštvaný. Then I lost my power, A já ztratím svoji sílu. I lose my power, Přijdu o svoji moc. so please go. Prosím, běž. And don't try to save yourself from Sudarshan, just go to Bhagavan. A nesnaž se tady se zachránit před Sudarshanem. Běž za Bhagavánem. Then Durvasa, he went to Vaikuntha, Šel na Vaikuntu he started to pray. a začal Hey Prabhu, your weapon Sudarshan want to kill me. tvoje zbraň Sudarshan mě chtěla zabít. Then Bhagavan said, why? A proč? Then he again described all the truths, what's On happened. popsal všechno then- pravdu. I'm not able to save you from Sudarshan. Já tě nemůžu Anyhow, he will zachránit kill you. před Sudarshanem. Ona tě zabije, jako If you want to save yourself pokud se from chceš Sudarshan, zachránit then you před have to go Sudarshanem, to Ambarish and you have to apologize to měl him. bys jít za Ambarišem a omluvit se mu. If he forgive, Pokud odpustí, then Sudarshan will leave. potom Sudarshan zmizí. Then Durvasa went to Ambarish, apologized. Durváša šel za Ambarišem, omluvil se Then Sudarshan, he freed Durvasa. a Sudarshan ho nechal So, jít o svou- if we'll svobodného. perform anything against pure Vaishnava, Pokud uděláme něco proti čistému Bhagavan also cannot save us from Bhagavan nám Sudarshana. nemůže pomoct před Sudarshanem. So that's it is said. Tady je řečeno, How we can go away? Prabhu bole upadesh korite se pari Vaishnava parad ami khandaite nari. Once one devotee, he asked jednou Odani se zeptal Sriman Mahaprabhu, Srimad Mahaprabhu a hey Prabhu, Prabhu, how we can remove that Vaishnava aparad? jak se můžeme zbavit přestupků? Then proti Mahaprabhu Vaishnavovi? said, yes. Mahaprabhu řekl, I can advise já můžu for poradit any other aparadha. pro jakoukoliv jiný přestupek. I can remove all other aparadha, but Můžu I všechny cannot do jiné that přestupky, ale if nemůžu you to perform it udělat, in Vaishnava aparad. pokud uděláme nějaký přestupek proti Vaishnavovi. That time I cannot save you. Já tě nemůžu zachránit. যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয়ে যার পুনঃ সেই কমিলে সে ঘুচে নহে আর। If you performed any Vaishnava aparad, so Pokud vykonáme nějakou Vaishnava aparát, then you have to go to him. musíme jít za directly. ním Then you have to apologize. a omluvit se. If it is by your ignorance, Pokud to je díky nevědomosti, then you have to pray to all Vaishnavas from your měli mind. bychom From your heart. mysli se modlit ke všem Vaishnavům. Then you can
remove that aparadha from your heart. Potom se můžeme zbavit toho přestupku ze svého srdce. And the most powerful thing is Mahamantra. Nejmocnější je Mahamantra. So, 10 types of Namaparad, 32 types of Shivaparad, and 6 types of Vaishnavaparad. We must be careful. We should not do all those activities. Musíme si dávat pozor, aby jsme tyto činnosti nedělali. If it's happened, then we have to follow the remedies. Pokud se to stane, musíme pak následovat ty prostředky, jak se toho zbavit. And the best remedy is taking shelter on Mahamantra and respect all the devotees and the Vaishnavas. Respektovat oddané a Vaishnavy. That is the great remedy. To je nejlepší prostředek. If you are very soft and very polite to the devotees and the Vaishnavas. Pokud jsme velmi jemní And with this mood, if you are chanting Mahamantra, then it is the great remedy for any offenses. To je vlastně So, knížka, be careful. We'll meet again next year. Hari Bol, Jai Nidal.